Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I'm Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, December 2021, Part 1. December month Current Affairs ಒಟ್ಟು 4 parts ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು Part 1. Remaining 3 parts will be uploaded soon on StudyIQ YouTube channel. This Current Affairs section is very important in all government job exams. You can score a good number of marks if you prepare well in this particular section. It's a scoring section. Explanation will be in Kannada and English, both the languages. This is mainly to help the aspirants of both the mediums. Before starting, here is an announcement. StudyIQ is selling courses on various government job exams. There is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ. And please download StudyIQ mobile application, which is available on Google Play Store. And through this app, you can avail smart courses. Okay, let's start. Here is our first news. Bengaluru urban district first in Karnataka with 100% second dose coverage. Bengaluru urban district. Please do not get confused with Bengaluru rural district. It is Bengaluru urban district. This has become the first among 31 districts in Karnataka to achieve 100% second dose vaccination coverage. This is excluding that BBMP area, Bruhat Bengaluru Mahanagarapalike area. Okay, I repeat, Bengaluru urban district excluding BBMP area became the first among 31 districts in Karnataka to achieve 100% second dose vaccination coverage. There are 86 gram panchayats in this district and 864 revenue villages. The approximate population is 1.5 crore. This is huge. See, Bengaluru urban district population is 1.5 crore. Okay, if we exclude that BBMP area population is 1.35 crore. The total district population is 1.5 crore. This is the total district population. BBMP area population is 1.35 crore. The approximate population is 1.5 crore and excluding BBMP's 1.35 crore, it is 15 lakh to 16 lakh population. And they have covered 100% second dose vaccination here. As far as public health facilities and district healthcare personnel are concerned, there are 3 taluk hospitals in this district, 3 community health centers, 36 primary health centers and 117 sub-centers. Karnataka has now vaccinated 75% of its adult population with both doses. Bengaluru urban, excluding BBMP, has become the first district in Karnataka to achieve 100% second dose coverage. This was made possible not just because of health and frontline workers, ASHA workers, but there is also a team, 24/7 COVID backroom team, and this team consists of 10 to 12 members, and they create vaccination session sites. COVID backroom team create vaccination session sites and they look into technical problems from the field staff and check. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೆ BBMP ಏರಿಯಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೇ ಮೊದಲನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, BBMP ಏರಿಯಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 1.5 ಕೋಟಿ, 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1.35 ಕೋಟಿ ಜನ BBMP ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿನೇ 1.35 ಕ್ರೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 15ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದರ 75% ಜನರಿಗೆ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, BBMP ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. 15ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. 3 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, 3 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 36 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 117 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. 10ರಿಂದ 12 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಮ್ ತಂಡ ಇತ್ತು. ಅವರು ಲಸಿಕೆ ಸೆಷನ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. Government plans to introduce a new employment policy soon, which will give impetus to job creation and reduce unemployment in the state. Government will henceforth encourage such institutions which are engaged in generating higher number of employment opportunities. There is a need to upgrade higher education and professional courses to global learning standards, and hence the higher education and skill development departments are working in unison to this effect. The thrust and focus of our government, this was said by Chief Minister Basavaraj Bommai. Thrust and focus of our government will now be on enhancing the quality of education, skills and creation of employment opportunities. New education policy lays stress on job occasional courses and work closely with the industry and its demands. It is the responsibility of the government to ensure that students find jobs which should commensurate with their skills and level of education. Actually, there is underemployment in our state. A student with high qualification works for a low paid job that will not commensurate with his skill or level of education. This is underemployment. There is underemployment in the state, and it is the responsibility of the government to ensure that all students find jobs, and that job should commensurate with their skills and level of education. This is the whole idea of launching jobs for all program by government. Government is launching jobs for all program. This is mainly to help students find jobs. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಡೆ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೆ. ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. Now let's move to the next news. Please pause the video and try to answer this question. Karnataka government initiates a digital voucher to disburse education scholarship. What is the name of the digital voucher? Options are e-scholarship, e-ವೇತನ, e-rupee, e-ಶಿಕ್ಷಣ. What is the name of the digital voucher? Right answer is option C, e-rupee. Here is that news. Karnataka government initiates e-rupee disbursement for education scholarship. See, e-rupee is basically a digital voucher which a beneficiary gets on his phone in the form of an SMS or QR code. It is a prepaid voucher which he or she can go and redeem it at any center that accepts it. For example, if the government wants to cover a particular treatment of an employee in a specified hospital, it can issue an e-rupee voucher for the determined amount through a partner bank. Employee will receive an SMS or QR code on his feature phone or smartphone. He or she can go to the specified hospital, avail of the services and pay through the e-rupee voucher received on his phone. Thus, e-rupee is a one-time contactless, cashless voucher-based mode of payment that helps users redeem voucher without a card or digital payment apps or internet banking access. See, e-rupee should not be confused with digital currency, which RBI is contemplating. E-rupee is a person-specific, even purpose-specific digital voucher. E-rupee does not require beneficiary to have a bank account.
a major distinguishing feature. This is the major distinguishing feature as compared to other digital payment forms. It is not like PhonePe or Paytm and all. It does not require beneficiary to have a bank account. Another advantage is that e-rupee is operable on basic phones also. Okay, and hence it can be used by person who do not own smartphones and in places that lack internet connection. Okay, e-rupee is operable on basic phones also. Internet connection is not required. Smartphones are also not required. Who has developed this e-rupee? National Payment Corporation of India, NPCI. NPCI. National Payment Corporation of India has developed this e-rupee. It's a digital voucher. Now Karnataka government initiates this e-rupee disbursement for education scholarship. Karnataka government will disburse education scholarship through this e-rupee. I have already mentioned National Payment Corporation of India, State Bank of India, Department of E-Governance, Government of Karnataka have partnered for enabling and implementing e-rupee, a cashless, contactless payment solution to students under its scholarship program. And SBI, State Bank of India, is one of the leading bank in implementation of e-rupee for other use cases by providing end-to-end solution to the state government. E-rupee would be used to ensure a leak-proof delivery of education fees of eligible students by paying digitally to the college or institute by the state government. State government would get e-vouchers delivered to the mobiles of eligible students. Voucher code can be received on the feature phone also. I have already mentioned this point. It is not necessary to have compulsory smartphone. Voucher code can be received on the feature phone also. Students would be able to redeem e-rupee at the identified colleges or institutes for the intended purpose of fees payment. For redeeming this e-rupee, identified institutes would scan the QR code or SMS string displayed by the students using an application or POS machine. This process would remove the requirement of any physical token delivery for the students to avail of the scholarship. E-rupee is indeed a very powerful tool for governments to use, as it allows direct transfer of the benefits to the targeted beneficiary with safety and security. It is safe and secure. This instrument ensures that beneficiary gets the benefit as per the guidelines of the scheme. Under this initiative, each transaction is mapped with the beneficiary and institution, ensuring that e-voucher can be redeemed by the college where the student has enrolled. e-rupee ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. e-rupee ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ e-rupee ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಲಾನುಭವಿ ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ SMS ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವೋಚರ್. ಫಲಾನುಭವಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೀಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ e-rupee ವೋಚರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ, e-rupee ವೋಚರನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ SMS ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೋಚರನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂಥ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ e-rupee ವೋಚರ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. e-rupee ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ, ನಗದುರಹಿತ, ವೋಚರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ. e-rupeeಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, SMS ಮೂಲಕ e-rupee ವೋಚರನ್ನು ಪಡೀಬಹುದು. e-rupeeಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು e-rupee ಮೂಲಕ ನೀಡೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಈ ವೋಚರ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬಹುದು, ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವೋಚರನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುತಿಸಲಾದಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ SMS ವೋಚರ್ ಏನು SMS ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. QR ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ POS ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು
SMS ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೂಪಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಈ ರೂಪಿ ಮೂಲಕ ನೀಡೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರ್. ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ರೂಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟಿ-ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ-ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್? It prohibits conversion from one religion to another by misrepresentation, force or fraud, allurement or marriage. Karnataka Assembly passes anti-conversion bill amid protest. Karnataka Assembly on 23rd December 2021 adopted this anti-conversion bill, Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021, through voice vote. At an ongoing winter session, Congress and Janata Dal members staged a dharna in the well. Opposition leader Shri Siddaramaiah accused this bill being hidden agenda of the RSS, and Chief Minister Basavaraj Bommai replied to this comment. He stated that it is an open secret that RSS is committed to action against forced conversion. And actually this draft bill was prepared in 2016 by Congress party itself, and now they are accusing it. Anyway, here the important point to be remembered is Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021 was passed through a voice vote in Karnataka Assembly. ಆಂಟಿ-ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಅಂತ. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಮಸೂದೆ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆ. ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಟಿ-ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ. ಈ ಬಿಲ್ನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಿಲ್ 2021. Now let's move to the next news. Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai promises to increase session sittings from next year. KPSC UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ government will try to increase the number of state legislature sittings starting from the joint session in January. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಲೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ MLAs, frequent disruptions and poor quality of debates. Quality of debate is not good. They use bad words and the quality of debate is also deteriorating. Chief Minister also said that we will conduct a longer legislature session starting from the joint session in January, followed by budget in February and March. We will even try to extend the days for the next winter session to ensure MLAs get adequate time and chance to express their grievances. And the current speaker is Shri Vishveshwara Hegde Kageri. He mentioned that people have an impression that many lawmakers have not been participating in the debates, and some also think usage of words and quality of debates has been deteriorating over the years. This is not done. If we don't use these powers and privileges, we have only ourselves to blame. We need to keep traditions alive and save democratic institutions. This was the statement given by current speaker. Actually, it is the speaker's duty to fix the time depending on the importance of the subject and ensure members stick to it. All the members, MLAs, MLCs will be under pressure from the people in their constituency, and it is crucial for their political survival. Members have to mandatorily raise several issues in the House. If time is restricted, then they will decide either not attend the assembly or speak out of turn.
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ MLAಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೇನು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಹ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಹ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರೋದು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಪೀಕರ್. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. That's the end of this video, Karnataka State Current Affairs, December 2021, Part 1. Remaining parts will be uploaded soon. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.